Yes, मेरे बच्चों, good morning. Assalamu alaikum. How are you, my dear girls and boys, first year class? So, hopefully you are fine and fit. So, yesterday we were going the chapter overcode. We were going to discuss the chapter overcode, बच्चों. Overcode. So, overcode chapter basically going to discussion of the young man. So many people in our society, they show something else, but innerly they are something else. So now chapter is going about to the end. Today we will see the young man just stopped for a while at the shop of the carpets. So whenever he stopped at the carpet shop, so he saw so many beautiful carpet. One of the shopkeeper who is having a big turban on the head, very respectfully, he deals to the young man and asks, "Sir, just choose the carpet. We will give you a concession." So he asks, "How much this one carpet?" The shopkeeper is saying, 1342 rupees, sir. But just you select, we will give you special concession. But the young man was just only killing the time. He wasn't serious to take nothing at it all. He is just showing, I belong to the upper class, aristocrat class. So he just want to show status. Otherwise, he hasn't done nothing at it all. Then next, we are watching over here. The young man is saying, I have no time. So later on, I will visit at your shop. So furthermore, we are watching. Once again, he is watching. He just look at a young couple. He want to see them, but the young couple is in very fast, and they went and passed. So young couple followed. No one. So the young man tried a lot to follow them and see their glimpse very clearly, because the girl was a very fashionable in a short structure and having a very beautiful dressing. So in short, they passed on the crossing of the post office. The young man also followed. Now time was about evening. In this duration, the young man didn't care. They was coming in opposite direction in a fast rushing speed, truck of bricks. So later nobody know what happened. The truck hit him, and now young man is on the road. There is a blood. So many people gathered over there. A traffic inspector also over there. So one of the good men put him in a car and taken in a very nearest hospital. In a hospital, on duty there were Dr. Khan and Shinaz and Gul nurses. So just in a first look, when they saw, they are saying, looking a very aristocrat family, well-to-do family. But when they realized and saw the young man has died yet, so all the things were taken from his pocket, from his, in other thing, when there was a remove his coat, there was no shirt under the coat, and even sweater was in holes, and there was a banyan under the sweater. Banyan was not washed since a long time. Shoe was off, one socks was another pattern, and other sock was another pattern. So in this way, all the things whatever he has gathered, they made a list, but his stick was not over there. So writer Ghulam Abbas, according to his own analysis, a bachcho giving a message to the reader. So we should not be show us as a upper class. We should be follow the reality, because reality everything. Actually, the message is it. I want to give a message, my dear student, young student. Message is it. We should be realistic. We should be pragmatic. We should be just show whatever we are. Either in case we are opposing, later or sooner we must suffer. So many people in society are watching here, there, left or right. They are showing something else, but innerly something else. So now with translation, I'm going to read wherever I left yesterday. So bachcho, I'm going to read. He stopped. Okay, I have read this.
installer. So now next one, I just wanted to see a carpet. अब वो carpet की दुकान पर रुकता है. I just wanted to see this carpet. मैं सिर्फ ये कालीन देखना चाहता हूँ. The young man said to the carpet dealer, जो दुकानदार है उसको, या कालीन फरोश है उसको नौजवान ने कहा मैं कालीन देखना चाहता हूँ. आगे वो कहता है with pleasure sir, खुशी के साथ देखें. और उसके बाद ओह don't bother to take it down, इसको उतारने की ज़हमत ना करना. I can see it quite well as it how much is it, मैं ये जहाँ लगा है वहाँ से इसको अच्छी तरह देख सकता हूँ, बहरहाल इसकी कीमत क्या है. अब डीलर कहता है 1432 रुपीज़. जनाब 1432 रुपये, 1432 रुपये इसकी जो वर्थ है 1432 है. उसके बाद मेरे बच्चों नौजवान उसको कहता है ओके द यंग मैन फ्रॉन एज आई सजेस्ट ओ सो मच. जवान जो है वो कहता है अपने माथे पर बंगरे चढ़ाता है जैसे कह रहा हो इतनी ज्यादा. इसके बाद यू हैव ओनली टू सेलेक्ट सर, जनाब आप सिर्फ पसंद करें. सेट द कार्पेट डीलर एंड बिली, उसने बड़े ही मोहब्बत के साथ कहा. ये बच्चों AMBIABLY इसका मतलब होता है मोहब्बत के साथ, दोस्ताना अंदाज में. उसने दोस्ताना अंदाज में कहा वी विल रिड्यूस द प्राइस टू मिनिमम, हम आपको जितनी रायत कर सकते हैं कर देंगे. थैंक यू सो मच. द यंग मैन सेड अप्रूविंगली, आपका बहुत शुक्रिया. नौजवान ने तारीफ करते हुए कहा, नौजवान ने तारीफ करते हुए कहा आपका बहुत शुक्रिया. फाइन कार्पेट इंडीड, वाकई कालीन उम्दा है. I shall come again sometime and he walked away. वो ये कहते हुए आगे को चल पड़ा, अगली दुकान की तरफ चला गया. क्रीम कलर रोज, अब जो क्रीम कलर का फूल था वो ऑलमोस्ट अडॉल अ लेवल ऑफ हिज ओवरकोट स्लिप्ड, उसके ओवरकोट के नीचे से स्लिप हो गया. एंड वाज अबाउट टू फॉल, और गिरने ही वाला था. He adjusted it with the peculiar smile of satisfaction, उसने एक मुस्कुराहट के साथ उसको दोबारा ठीक किया. He was now walking along the pavement near to the high court, फिर वो हाई कोर्ट की तरफ चल दिया. He had been roaming, ये बच्चों रोमिंग का मतलब वॉक करना, चलना, घूमना फिरना, और वो आगे की तरफ चल रहा था, काफी देर चलते रहा. But his spirit was still high, अभी भी उसका जज्बा जमा था. He was neither tired nor bored, ना वो थका था, यानी उसका चलते चलते जो शौक था भी बुलंद था, वो ना थका था ना अकताया था. At this part of the mall, the crowded pedestrian had thinned down. There were quite long stretches of empty pavement between one group to another. माल रोड के उस हिस्से में पैदल चलने वाला का हजूम कम हो गया था, और मुख्तलिफ टोलियों में काफी फासला रहने लगा था. उसके बाद मेरे बच्चों द यंग मैन, जो नौजवान था, as he went along a time a spin his cane around one finger, but in attempt he dropped it. अब क्या किया नौजवान ने, चलते हुए छड़ी को एक उंगली पर घुमाने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में उसने उसे गिरा दिया. ओ सॉरी he exclaimed and bending down to pick it up. इसने हैरत से कहा और झुककर उसे उठा दिया. उसे अगला पैरा बच्चों, ये मैं सारा एक सांस में पढ़ देता हूँ. क्या कहता है, माल रोड के उस हिस्से में पैदल चलने वालों का हजूम कम हो गया था, मुख्तलिफ टोलियों में काफी फासला रहने लगा था. नौजवान ने चलते हुए छड़ी को एक उंगली पर घुमाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसने उसे गिरा दिया और सॉरी कहा. उसने हैरत से झुककर उसे उठा लिया. इसके बाद अगला पैरा, मीनवाइल अ यंग कपल, इसी दौरान उसे एक नौजवान जोड़ा जो पीछे चल रहा था. मीनवाइल अ यंग कपल
who had been walking behind him passed by and went ahead him. یعنی اسی دوران ایک نوجوان جوڑا جو اس کے پیچھے چل رہا تھا اس کے پاس سے گزرا اور آگے چلنے لگا. The young man was tall, was wearing black custody. اور جو جوان تھا جوڑا اس کا نوجوان جو تھا لمبے قد کا تھا اور اس نے پہنا ہوا تھا سیاہ جو ہے وہ پتلون اور چمڑے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور چمڑے کی اس نے بچوں جیکٹ پہنی ہوئی تھی. میں دوبارہ میں لائن پڑھ دیتا ہوں, میں کسی اور طرف دیکھ رہا تھا. The youth was tall. یہ نوجوان جو تھا وہ دراز کا تھا, لمبا تھا. And was wearing black corduroy trouser. corduroy ایک بیسیکلی کائنڈ ہے بچے کپڑے کی, جب موٹی سوتی کپڑا ہوتا ہے اس کو corduroy بولتے ہیں. اس نے corduroy کی پینٹ پہنی ہوئی تھی, لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی, ادھر زپ جس کے آگے زپ لگی ہوئی تھی. The girl wore a flappy shalwar, white string and the cream coat. She was a short and bulky. اور جو لڑکی تھی اس نے سفید جو تھی ساٹن کے گھیرے دار شلوار اور سبز رنگ کا کوٹ پہنا ہوتا اور وہ پست قد کی بھاری بھرکم تھی, موٹی تھی اور اس کا جسم بھارا تھا. The young man was delighted to watch this spectacle and kept on walking behind them. نوجوان آدمی یہ نظارہ دیکھ کر خوش ہو گیا اور ان کے پیچھے چلتا رہا. So far the young man had found a little interest in among the person he had observed that evening. نوجوان نے اس شام جتنے انسان دیکھے تھے ان میں سے کسی میں دلچسپی محسوس نہ کی تھی جتنی ان میں کی تھی. He had been perhaps too deeply engrossed in himself. اور وہ شاید گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا. کون؟ نوجوان بچوں. He followed them closely, hoping to get a glimpse of their faces and hear more of their talk. اب وہ ان کے پیچھے چلتا ہوا اس امید پر قریب ہوا کہ ان کے چہرے کو دیکھ پائے گا اور ان کی کافی باتیں سن لے گا. میرے بچوں اس کو پھر دوبارہ میں کر دیتا ہوں. نوجوان آدمی یہ نظارہ دیکھ کر خوش ہو گیا اور ان کے پیچھے چلتا رہا. نوجوان نے اس شام جتنے انسانوں کو دیکھا تھا ان میں سے کسی میں بھی دلچسپی محسوس نہ کی تھی. وہ شاید گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا. وہ ان کے پیچھے چلتا ہوا اس امید کے قریب ہوا کہ ان کے چہرے کو دیکھ پائے گا اور ان کی باتیں سن لے گا. اس اگلی لائنوں میں بچے I know they had reached the big crossroad near the general post office. اب تک وہ بڑے ڈاکخانے کی چوراہے کے پاس پہنچ گئے تھے. The pair stopped for a moment. جوڑا کچھ لمحے کے لیے رکا. That after crossing the mall ahead toward the McLeod Road. اور پھر انہوں نے مال روڈ کے عبور کر کے میکلوڈ روڈ کی طرف چل پڑا. جوڑا آلموسٹ آخری پیرے کی طرف ہم جا رہے ہیں. When the couple had walked some 100 yards ahead of him. جب وہ جو تھا جوڑا کافی 100 گز کے قریب ان سے آگے نکل گیا. ان سے آگے بچوں جوان سے. Hardly had he reached halfway across the road when the truck full of bricks came from behind like a gust. ایک آندھی کے شعلے کی طرح آیا and crushing him down speed off toward McLeod Road. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ جب اس آدمی نے ابھی سڑک کے درمیان میں پہنچا تھا کہ جلدی سے پیچھے ابھی کیا ہوا, پیچھے کو مڑا اور ابھی آدھی سڑک پار نہیں کی تھی. اینٹوں سے بھرا ہوا ایک ٹرک پیچھے سے آندھی کے جھونکے کی طرح آیا اور روندتا ہوا بگولے کی طرح میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گیا. اس کے بعد بچوں ہم دیکھتے ہیں ڈرائیور آف دا ٹرک ہیڈ ہرڈ شری. جو ٹرک کا ڈرائیور تھا اس نے چیخ کی آواز سن لی تھی. ایکچولی فار اے مومنٹ سلو ڈاؤن. ایک لمحے کے لیے اس نے اسپیڈ بھی کم کی. بٹ
لیکن realizing that the moment serious had happened, پھر اس نے محسوس کیا کوئی سنجیدہ معاملہ ہے. had taken advantage of darkness, اندھیرے کا فائدہ اٹھایا. speed away into the night, اور رات کی تاریکی میں ٹرک کو تیزی سے لے گیا. 2 or 3 passersby who had witnessed the accident shouted. 2 یا 3 لوگ جو وہاں ایکسیڈنٹ کے گواہ تھے انہوں نے چیختے ہوئے کہا اسٹاپ، روکو اسے. ٹیک دا نمبر نوٹ کرو. دا ٹرک واز مور ٹو سی، اور اس سے آگے ٹرک تقریباً نظر نہ آیا. اس کے بعد میرے بچوں ان شارٹ مختصر یہ کہ وائی کوائٹ اے کراؤڈ ہیڈ اے کلیکٹر، اس سے پہلے کہ ہجوم جمع ہو جائے، دا ٹریفک انسپیکٹر آن دا موٹر بائک اسٹاپ، ایک ٹریفک کا انسپیکٹر جو موٹر سائیکل پر جا رہا تھا رک گیا. there was a lot of blood about as he was in the very precarious state. اب اس طرح اس نوجوان کا جو تھا وہ بری طرح زخمی ہوا اور اس کا خون ادھر ادھر بکھر گیا. ادھر ادھر بچوں بکھر گیا. کارنر اسٹاپ، اسی طرح نے گاڑی رکی. he was loaded into it، اس نے اس کو کار میں ڈالا. taken to near hospital، اور قریبی ہسپتال لے جایا گیا. when they reached there he was just alive، جب وہ وہاں پہنچے تو وہ زندہ تھا. اب میرے بچوں آلموسٹ ایک پیج باقی رہ گیا. یہ جتنا ہے کل کوشش کریں گے اس کو وائنڈ اپ کر دیں، لیکن ابھی میں آپ کو اینڈ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ now time is going to over and out. so میرے بچوں actually the time is recording particular time. so today we saw a young man widely followed glimpse of the couple, but in the favor of that there is a message for other youngster that we should care. We shouldn't be followed blindly to other things. So in the same case happened with the young man. He followed the young couple just only to glimpse, one glimpse. So in this situation he forgot to see the road. So just he was crossing the road. When the half road is just crossed, he saw truck is coming in fully high speed. So he came back. But in this situation there was no time to come back. There was no time to come back. So now what happened with him? You saw better. So in short, bache, hopefully you get it. But tomorrow I will explain once again this one chapter, and even I will explain all the next chapter. So hopefully have a nice time, wonderful time. Take care, okay, and enjoy a lot. So Mr. Isaac Javed. See you tomorrow. All the best. Bye bye.